পৃথিবীর কোথাও আমাদের মতো এক গাদা অশিক্ষিত পিএম আছে? দেখাতে পারবেন? কোথাও আছে? আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, আরব, মিডল ইস্ট, এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, নেপাল, চায়না, ভুটান, জার্মানি, ইটালি, সাউথ কোরিয়া, টার্কি, ওমান, কাতার, দুবাই, সৌদি আরবে আমাদের মতো অশিক্ষিত, মূর্খ, বর্বর, ব্রেনলেস, মাইন্ডলেস, আইকিউলেস আছে? Can you show me an example? Show me. এক গাদা সবগুলাই মূর্খ প্রধানমন্ত্রী। Show me one আমাদের মতো। কোথায় আছে দেখেন? ম্যাট্রিক ফেল, আই পাস, অটো পাস, that's all. How can you? And why? এতগুলা অশিক্ষিত পিএম দেখান আমাকে। দূরের কোথায় আছে? ইন্ডিয়াতে আছে, চীনে আছে, ভুটানে আছে, নেপালে আছে, মালয়েশিয়া আছে, মালদ্বীপে আছে, টার্কিতে আছে, থাইল্যান্ডে আছে, আমেরিকা আছে, ইউরোপে আছে, কানাডা আছে, ইটালি, জার্মানি আছে। যদি থাকে দেখান আমাকে। ক্লাস সিক্স বাবা, ক্লাস সিক্স PM, the leader for the nation, who will lead the nation. Class 6 pass, auto pass, IA pass. এটা কি জোক, না ফান, না তামাশা, না সার্কাস, নাকি ড্যান্স, নাকি বলিউড, না হলিউড, না ডিজনি, না আলাস্কা? What? IA pass, auto pass, class 6 এর বিদ্যা, and do they understand about the world economy, global world, global village, geopolitics? What do they understand? Tell me. ওরা বুঝে এগুলা? ওরা জানে এগুলা? শুনছে এগুলা? And what do you think of this? এক গাদা অপদার্থ, rubbish. He called them leader. They lead the nation. লেখাপড়া জানে, how can they lead? Can you believe that? Class 6 pass. I take it very hard and seriously. Class 6 pass. No, you don't make that mistake. No, there's no room for mistake. It's a leader for the parliament, for the nation, who will lead, who will do, who will bring, who will give, who will decide for the nation, for so many people. 8 কোটি মানুষ, ফুড, ফুয়েল, ডলার, রিজার্ভ, টাকা পয়সা, ব্যাংক, লিকুইডিটি, ব্যবসা বাণিজ্য, জব। Can you believe? IA pass, auto pass. And why? এক গাদা PM without any talent or brain or degree? Unbelievable. দুনিয়ার কোথায় আছে দেখান তো? আমেরিকাতে আছে, চীনে আছে, ইন্ডিয়া আছে, কানাডা আছে। আমাদের মতো মানে আমাদের মতো। এই যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ in the parliament, I call it a famine, a disaster, a কিয়ামত। I call it a ইয়ারকিফার তামাশা। নিউ মার্কেট, কাঁচা বাজার, চক বাজার, not a corporate bazaar. Corporate world is different. You deal with the Trump, with Jinping, with Modi, that kind of world leader like Modi, like Jinping, like Trump, like England, like Europe, like Canada, like all of them, Arabs. He must make you understand the deal. He must understand the corporation, the corporate world, the corporate mind, the language, the corporate dealing with the corporations of the all over the world. আপনি এখন লেখাপড়া নাই, you know nothing. আপনি একটা সম্পূর্ণভাবে একটা অশিক্ষিত, শুধু না, I call it rubbish, dangerous, ভয়ঙ্কর। Parliament, leader in the parliament has no brain, no IQ,
no language, no tongue, nothing. And how can you deal with America, with China, with Canada, with India, with Arabs, with Turkey, with Middle East? How can you deal? আর প্রধানমন্ত্রী সে লেখাপড়া জানে না, সে ডিল করবে কি বলেন? He has no idea. He doesn't know, or she doesn't know. No, they don't. Because they're illiterate, they're below IQ, no talent, no brain, no understanding, no corporate mind, nothing. They don't know none of this. No, they don't. They have no idea about the corporate world, Wall Street, State Department. The mind of the State Department and the Wall Street, world economy, dealing with the world economy and all of them, geopolitics. And how can you deal if you don't know what you're dealing with? How can you write if you don't know what to write with? How can you say when you don't know what you say? Can you imagine them? This kind of prime minister never had any education, housewife, a widow, a daughter, a son. And how can you even imagine? You deal with Trump, with Modi, with Jinping. Can you imagine? That's the problem. And we have a problem. We must address a problem. And this is the problem. That we have a bunch of Pradhanmantri without any brain. Brain naito, they don't have any brain. None of them. Tarek, Hassan, none of them has brain. No, the brain we need, the corporate brain. The corporate brain, none of them. They don't understand corporation, global, geopolitical world. Wall Street, State Department, EU. They don't understand none of those, the G8, G7. No. এগুলো joke, এগুলো ফাজলামি. The global village, the global economy, the world stage. And how can you deal with Jinping? A man like Jinping, a leader like Jinping. How can you deal with Jinping and Modi and Trump and Turkey and Thailand and South Korea? How can you deal? Make a deal. Earn money, bring industries and job and dollar and food and fuel and ব্যবসা বাণিজ্য. How can you deal with that? And that's the problem. দুনিয়ার কোথাও নাই. We can show me one. No, there's none. আমাদের মতো অযোগ্য অপদার্থ পার্লামেন্ট. The parliament without a brain, the parliament without a myth, the parliament without any idea about what the parliament is. None of them knows what the parliament is. It's a গরু ছাগলের মেলা, চক বাজার, হাট বাজার, নিউ মার্কেট, ফিশ মার্কেট. It's a market for the চায়ের দোকান, like that. It's not a parliament. You know that is right. Because no education, no brain. A leader who will lead, who will bring, who will do, who will give, who will decide, has no brain. ফাঁকা, তলাবিহীন ছুরি, a bottomless basket. ব্রেন বলতে কিছু নাই, ঘিরও নাই, আইকিউ নাই, ট্যালেন্ট নাই, লেখাপড়া নাই, সার্টিফিকেট নাই, কাজ নাই, গবেষণা নাই, কিছু নাই, খালি নাই আর নাই আর নাই. And how can you have a parliament and a PM without education? Come on! You must deal with China and India and Africa and Canada and Trump and America, State Department, Wall Street and the world economy and export and import and the dollar and the deal and the buy and the sell and marketing. ব্যবসা বাণিজ্য, everything you have to deal with. And what do you think? They can do it? No! They're a bunch of rubbish. I call them rubbish. Yes, they are.
Their Prime Minister, come on, Prime Minister, Pradhan Mantri, who will lead the parliament, the nation, the world, economy, world, stage, parliament, তার class 6-এর বিদ্যা, auto pass, IA pass. Come on! We live in 21st century. We live open AI world, chat GPT, iPhone. It's not a rotary. Hello, rotary. No, it's not. It's open AI world. It's different. It's Trump, it's Jinping, it's Modi. You deal with them. The leaders, the talent of Jinping and Trump and Modi must deal with that. And for that reason, you need a leader with education and a class and a mind and a brain and IQ and talent and everything. And that's the truth. That's the fact. Thank you very much. I hope you understand and discuss and talk about it. It is important. And thank you very much.